Habari wa Kenya. Kazi ndio hiyo tulifanya. Na ingine itaendelea tu. Tulianza pale pale na tutamalizia pale pale. Na hiyo ndio furaha yetu. Na asante kwa sisi. Wanasema Kibaki ameenda na kuna Kibaki amebaki na ndio hii. Oh yes. Kuna swali lingine? Kama kuna swali basi twende. Usiende. Karibu sana katika studio zetu za Citizen TV. Oh yes. Habari yako? Nimeenda. Nacheka. Oh nimeenda. Usiende, karibu sana. Hiyo roho yetu ndio ile. Oh yes. Yes. Usalama. Basi hakuna kitu kingine. Simesha kuja mada. Thank you very much indeed. Muno. Ama kuna kitu? Iko kitu. Lazima tuzungumze na wananchi. Okay. Tuzungumze na wananchi. Mwanzo asante sana kwa kufika Tony katika studio zetu. Wewe ni mtu ambaye ulikuwa na kipaji cha uigizaji, lakini mbali na mengi uliyofanya katika uigizaji wako, ulijaribu kuwa kama rais wetu Mwai Kibaki. Hatuanzi kifo chake, tunaanzia tu baada umepata hizi taarifa za kwamba mzee hayupo. Ulizipokea vipi? Nilikuwa kwa shughuli yangu fulani. Nikasikia masimu zimeanza kuingia. Na mimi ni mtu wa Lari, mimi si wa Nyeri. Imagine Limuru, Lari na Nyeri. Nikaanza kupokea message inasema pole. Nikashindwa pole ya nini? Then I realized when I stopped, my mentor has gone. And maybe kwa ruhusa yenu Kibaki tulianza tukiwa ridiculous. We had one problem with Kenyans. Amka mechagua tu kama mtachagua yote yawezekana pande ya Kibaki ama ya our current president Uhuru. So as ridiculous, you know, we used to act as I was a bodyguard of Moi. Yeah. So now we were not sure. So we don't know how Kenyans thought. We thought maybe mtachagua Uhuru our fourth president. So Keji alikuwa standby kuwa Uhuru. So tukajiangalia tukiwa tatu tukasema ile nakaa kama ule. Ni huyu. So we were prepared. And then the year 2002, then we mkasema tukoona pale Uhuru Park. Working for a different media station. So kwa naangalia pale Junior House. So Kibaki akisema na hapa ya kwaba. Akina Keji na wote akaniambia pia wewe hapa. So it was a lot of change in my life, and that's why I'm shy about coming to talk about him, because it's a transformation for me, because then tulioneshwa Keji na wote akasema sasa wewe anza. The first thing, Kibaki ni mtu kwa afya kama mimi. So with your permission, if you can look at this picture, with your permission. So the first thing that I had to transform to respect the third president, and I thought it was easier for me to be a bodyguard. Yeah, Mwari now instead of some Mwari akachange akiwa president akiwa bodyguard, wakachange some ndio president akawa bodyguard. It was a very simple switch. The biggest thing nikaanza kukula viazi. You know how to do, and nimekaa na kipara for the time he was a president. So hii haikuwa makeup, hii ilikuwa kunyolewa ukweli. Ukweli kabisa, si ukweli. Hii ni kazi. Ask Jen Walter, they know. So I had to attend all my meetings with a cape kama yako, lakini yetu nini, but I had to kunyolewa ukweli. And that's the first time. And then I also had to understand from media, you people have more footage. You show people news about, 1 minute clip or something about they are talking. But you guys have the power of all the knowledge of,
you may cover a function for 5 hours, but she was only one clip on news whatever. Kwa ajili ya muda. Naam. Lakini sisi now we had access to the entire, so I had to study my mentor A to Z. Ulikuwa unahudhuria mikutano yake ama unamtizama kupitia YouTube? Zamani hakuwa na YouTube hivyo. Siende ameta maneno ya internet. Ilikuwa media houses. All the media have worked for. Every reporter kama nyinyi mkienda kureport nataka camera people wanapatia sasa sisi tujue ile nyingine wanaje wako nacho. I had to study the character, the behavior, the history and everything. And yes, that's how I became, because I studied a lot of him from and that's the media. Ulimpatia kabisa, si uongo. Hata sio mchezo. Lakini tuje katika Tony, kibarua kigumu ambacho kwako kinawashangaza wengi ni kwamba sio tu kuzungumza kama anavyozungumza, lakini anavyotizama, anavyofanya mdomo wake, na yote kwa umeweza kuyapata sahihi zaidi. Ili kuchukua muda gani? Mpaka sasa ukasema hapa perfect hii? Hiyo ina maana. Sema tuichukua. Bas. Kibaki never used to give a straight answer, but he was very honest. But it took time to study. And again, I appreciate the media of Kenya, because you used to avail for me all the clips a year from NTV, a few from Citizen, a year from where, KT and everything. And then I used to study. So my work was just to study his character. And then lazima ningempatia ile heshima yake. As comedians, we're just not slapstick jokers. We are make reality. So we had to really study the character. Sometimes we used to argue with KJ and Walter. Hapana, huyu anafaa kuwa hivi. Naambia Walter, wewe ulikuwa Moi. Hiyo ni enzi yako. Sasa mimi ndio ule. Na hizi nimekataa. Na inakuwa hivyo. Na tuambie, mara yako ya kwanza kuperfect hiyo act ya kuwa Kibaki ilikuwaje? Ukiwa na wenzako kina Walter na KJ. Niseme? Hiyo swali ngumu. Tuambie ilikuwaje, mlifurahi kwa mara ya kwanza? I think our first appreciation was for Kenyans. When now I had to become the Kibaki, kuka na hiyo yote, kukula viazi out of makeup, which we used to do, which I think KJ should come and tell you, because KJ is a fine artist consultant. The moment that the public appreciated that we actually mimicking the late third president of Kenya, then the feeling from the crowd was that we were doing something right. And the first time I remember, nilikuwa na shida, na siwezi ongea hapa kuna shida, so nilikuwa natembea hivi, so and then you know the accident, blah blah blah, so I had a problem. Na hiyo problem ikakuwa shida yangu, ikawa ni kama Kenyans took it like huyu ana mimic, na ikawa shida ya kweli. So and then we went for the rugby sevens. You know, we sit down there. The saxophone was a very, but the Kenyan reaction was ilikuwa, you know what is you feel from what you do. Na ile siku ya kwanza Tony, ushafanya mazoezi, ile siku ya kwanza ambao uliweza kuperform yeye akiwa, ilikuwa wapi? Na uko ushafanya huku, pengine umefanyia wananchi katika mitandao na wapi, ama katika sehemu, ile siku ambayo ulimfanyia yeye mwenyewe akiwa jukwani, ilikuwa wapi na alipokea vipi, kama unaikumbuka siku ya kwanza ukimpafamia Kitu ningetaka kueleza, CJ perform mbele yake. Lakini nimefanya kazi na yeye mara mbili maisha yangu, yani mimi kuperform na hii maneno ya TV na nini, nimekaa na Kibaki mara mbili. Yani away from nini, zime hiyo simu. Wewe pubavu, ona huyu sasa, huyu unafanya kazi na yeye anafanya hiyo pubavu yeye. Pass. So 2 times I met him. Was the first time was in 2 or 3. Nilikuwa nafanya kazi kwa Scanad. Nimefanya kazi miaka 28 kwa Scan Group. So I was given nikapata nafasi, ile nafasi mimi sijui Kiswahili sana. Nafasi haina shida. Mimi ni mtu wa Kikuyu wa Kiabu, so hiyo Githori hiyo.
Tunaelewa. Asante. Ndio naogopa sana. So the first campaign was for pamoja tuangamize ukimwi. Once it came in 202. So 203 we were doing some advertising about kuvinyilia ama kumiza reduce AIDS hiyo kupunguza asante. So then there was a recording that was done. Then unfortunately sound haikuwa mzuri. As your sound technicians now will listen, the biggest calamity was we got a whole day and then the sound person ilikuwa zero. So it took 6 months to record. Now we had to fanya kitu in a lip sync. I think these people can understand lip sync. So the first time now I met him was that time. State House. Hey, Magai. Oh, sorry. Niko kwa TV. My friend, the guy walked into a room. Akuka kwa meza yake. Alienda kwa mtu wa sound. Now we have 3 different sound units. Mali alienda kwa mtu wa sound akajifinyia kwa ukuta. Hii ukuta itoke. But the beauty is that and I'll give respect to his ADC. Alikuwa wa Coast. I think you guys can find out about that. Because there's one thing that Kibaki, my first challenge with him, not as an actor, no, as a professional. Kuna Swahili, hapa hiyo niko najua hiyo. Ukisema mimi na serikali yangu, sisi sote, ni kumaanisha wana, people are alive. Mimi na serikali yangu, sisi zote is non-living things. So hiyo ya nini, oni yangu, unaangalia kitu, si tupe ba kule, tupa. Fai. Oh yes. Pole sana. Haya, tuendelee. So now, to correct him, to say, because I cannot allow the President of Kenya to say, sisi zote. Like me and my government, all of us. Chris Murungaru was interior security. Chris, unaniangalia. So Kibaki asema, mimi na serikali yangu, sisi zote. So I'm like, Your Excellency, ni sote. Zote. Sote. I'm like, and you know, State House sio mali ya kuingia ovyo ovyo. Kuna wanaume wanakaka hivi lakini wanaanza kuangalia vibaya. So me like, is it between wanaume ama what he wanted? What Kibaki did, and he shut on everybody was talking, wacha fanya kazi yao. And then he kept rehearsing that thing. When he got it right, he said, sote. I was like, recorded, done. At least I done my job. So, not as a comedian, but your question, ni vile sijui kuongea Swahili sana. Ukiniambia Kikuyu nitaongea. Au kubahatika kumfanyia lakini umekutana naye katika majukumu yako ya kikazi. But within that time, one thing I'll say, as you see His Excellency, ini kipara ile iko na hapa. At that time, while I was still producing him, nikajua kumbe kuna kipara ingine ya pili hapa nyuma. Please people search for it. Niambia zote. Kusaidia sasa. Vipara mbili sasa nilikuwa kazi ya na kazi nyingine ya tafuta kipara pili. The second time the last time I met him was 207 when we had kazi endelea PNU and a lot of stuff. So I was privileged to be part of the team that did for him the last speech before the elections of 207 and we were alone with him, Professor Anjoy in State House. Unaingia saa 3 asubuhi unarekodi saa 3 usiku or 8:30 there. And then Kibaki remembered me after E203, E27. So when I said to produce him, aniangalia sijui kama vile alikumbuka. So he started autocorrecting himself. Anasema, haya, ngoja, hiyo. Wacha tuanze tena. My fellow Kenyans, anambia, no, Your Excellency, don't talk loud kwa sababu vile nyi ongea kwa news. Nje vile mnaongea hapa unaongea hiyo nini. Sasa yeye ameweza kuongea ametoka kwa campaign trail. Anaongea kuongea kwa wengi. Hapa kuna production ya. Sina jibu kuambia Excellency, ongea my fellow Kenyans. My fellow haya, niongee namna gani? Hivyo naongea haya sawa. Then he dismissed me and produced himself. For me, he built my life. Yeye alijenga maisha yangu, si ndio? Kabisa. Yeah. Ukisema alijenga maisha yako ni vipi kitaaluma ama kifedha
maisha yako yaliweza kubadilika baada ya wewe kuanza kumwiga Mwai Kibaki? Tuanze, nimekuja hapa juu ya Kibaki. Hiyo njia jengwa. Kabisa. Na anifundisha sana nikaa tukiwa pale kwa hii art ya nini. Anifanya niwe Kibaki sasa. So akina Walter na Mongare, Walter Mongare na Keje wae nyuma yangu sasa. Walter alikuwa Moi, nilikuwa ADC yake, tukachange. Sasa yeye anifuate. Keje anifuate vile nasema, because we to follow the same respect. So I was the last biggest person in Ridiculous as a president. Yeah. So kifo cha Mwai Kibaki kinamaanisha nini kwako, upande wa taaluma, tuseme upande wa arts? Tuseme bado sijajua vizuri, acha nikueleze kwa sababu bado inaniumiza. Alinijenga, nikajulikana na alikufungulia milango. Hiyo ndio nataka kusema. Ndio hiyo. So na sema kitu tuzungumza naye, labda pengine tukichukua mapumziko mafupi, lakini nafikiri si rahisi kwake, maanake ni kitu ambacho kipaji chake kikalinganishwa na maisha yake. Maanake nafikiri sasa hivi pia Tony, ukitembea mahali fulani mtu haoni Tony, anamuona Mwai Kibaki. Nafikiri ndio mzigo ambao ako nao, ni mzigo mzuri, na pia vile vile una challenges zake ambazo anapata sasa hivi, kwa sababu ukurasa wa mtu ambaye ulikuwa unamuiga umefungwa na Mwenyezi Mungu na naziko hapo kesho. Una mipango gani kesho kutwa? Una mipango gani kwamba utaendeleza uwepo wake kupitia kwa skiti zako nyingi, ama pia wewe umeamua kwamba ikifika Jumamosi wakati atakuwa anapumzishwa na wewe kwa heshima yako utasema anampumzisha? Naam, wakati tulimaliza maneno ya Ridiculous ndio Keje aingie kwa siasa na kila kitu. Mimi kama Kibaki na niambia Walter na Keje, Kibaki aliporetire nikaretire. Akirudi tarudi kichekesho, haizirudi. Kwa hiyo comedy ishakusha. I have to be him. So and you can't be anyone else. Naam, so Dr. mtazamaji, tumepata kusikia mawili matatu, na baada ya muda usiokuwa mrefu tutarudi na mengi zaidi, kwa hivyo nakusihi usiende mbali.